Welcome everybody to the second and last presentation that I have for this camp meeting. We'll open with a silent prayer. Amen. In our presentation yesterday, I responded to some questions that some members had asked me. And I got some feedback from that presentation. And I'm hoping that those who didn't respond found the answers useful. At the last presentation that I did on, I think it's the 31st of December last year, I made a number of comments that I just want to give some clarification about. I think it was either at that camp meeting or a previous one that I'd made a comment about what happens to Levites when they join this movement. I've responded to that query on the media broadcast some time ago now. Og jeg har besvaret det spørgsmål på Media Broadcast-gruppen for noget tid siden. So I'm not going to address it now, but I wanted to just put it into the public domain that I've responded to that query already. Og jeg har ikke tænkt mig at besvare det spørgsmål, men jeg vil blot sige det offentligt, at jeg allerede har besvaret det tidligere. Another question that has surfaced related to the issue Et andet spørgsmål, som er opstået i forbindelse med det her emne, related to the issue of the relationship between Levites and priests. i forbindelse med emnet omhandlende levitternes og præster. And we could make the same argument about Nethinims. Og vi kan også lave det samme argument om tempeltrællene. In connection with both Matthew 13 and Daniel 2. I forbindelse med Matthæus 13 og Daniel kapitel 2. And we have an experience which has developed into a habit. Vi har en erfaring, som har udviklet sig to take multiple lines of history and lay them one on top of the other. Hvor vi tager mange historiske linjer og overlægger dem oven på hinanden. So we could take the history of ancient Israel at the beginning.
Så vi kunne tage det gamle Israels historie i begyndelsen, which we tend to call the Alpha history, som vi har tendens til at kalde and for then historien. we might lay that over the top of the beginning of modern Israel, which would also be the Alpha history. Og så overlægger vi det med det moderne Israels historie, gamle Israels historie, som også er en alfa-historie. And we can do the same with the Omega history of ancient Israel, the history of Christ, and the Omega history that we're currently living in now. Og I kan gøre det samme med Omega-historien i det gamle Israel, og overlægge det med vores historie af vores tid, som også er en Omega-historie. So the comment that I want to make is the following. Og den kommentar, jeg gerne vil komme med, det er følgende. Because we're so familiar with laying line upon line or history over history, Fordi vi har lagt historie oven på historie og linje på linje, what we can get into the habit of doing is the following. så kan vi godt få til vane at gøre følgende. We'll take one story, one prophecy, one parable, story, prophecy, parable, Vi tager en historie, vi tager en profeti, eller vi tager en lignelse, take a second one, og tager en anden en, and say that these two stories both point to the end of the world, and therefore we can overlay them. Vi kan sige, at begge historier de handler om verdens ende, og derfor kan vi overlægge dem. I'm not saying it's wrong to do that, Jeg siger ikke, det er forkert at gøre det, but what I am suggesting is sometimes the way it's done can get you into trouble, can lead to problems. men jeg mener, at måden, på det gøres på, kan af og til føre til problemer og få os i knibe. You can end up making mistakes. Man kan ende med at begå fejltagelser. And part of the reason that these mistakes can occur Og en af årsagen til, at de her fejl de kan opstå, is part of what I've been discussing since last September. det er delvist baseret på de tematikker, jeg har diskuteret siden forrige september. It's the relationship, or we might say the tension, Det er forholdet, eller vi kan sige between the individual and the corporate. det er reaktionen mellem So individual Individual priests corporate, and corporate Levites, or individual Levites and corporate priests. så det handler om de individuelle præster og de individuelle levitter, eller de virksomhedsmæssige eller corporate levitter og And corporate. the word corporate Jamen, means a group. og det engelske ord corporate betyder gruppe. I want to be careful how we use the word institution. Jeg synes, vi skal være forsigtige med, hvordan vi bruger ordet institution, Which we may discuss at a future time. som vi måske vil diskutere på et fremtidigt tidspunkt. So, because I have done this numerous times, Så fordi jeg har gjort det her mange gange, spoken about Daniel 2 and Matthew 13, talt om Daniel kapitel 2 og Matthæus kapitel 13, both definitely speaking about the end of the world, begge kapitler, som helt sikkert taler om verdens ende, both having a similar storyline, begge har en næsten ens historie. those of us who use parabolic methodology De af os, som bruger lignelseslære, eller lignelseslæren, can be lulled into a sense of false security. vi kan blive Lulled means deceived. snydt hen til en farfuld. So what can happen is we can say that they're identical stories
and therefore the symbology is also identical. Og det, der kan ske, det er, at vi kan sige, at det er identiske historier, og derfor er symbolikken også identisk. But we all know that there are subtle differences between those two stories. Men vi ved, at der er skjulte forskelle i de historier. And I don't want to suggest it's as simple as the following. Og jeg vil foreslå, at det er så simpelt som følgende. Because people think that Daniel 2 is a broad, sweeping overview. Folk, de tror, at Daniel kapitel 2, det er et bredt sådan overblik. But Matthew 13 would be a detailed version of the same story. Men at Matthæus kapitel 13, det er en detaljeret udgave af den samme historie. Without saying it too strongly, I'm going to, so don't hold it against me, I'm going to say that is not correct. Så uden at sige det alt for stærkt og bruge ikke det imod mig, så vil jeg sige, at det er ikke rigtigt. What I would rather suggest is the following. Det, som jeg i stedet for vil foreslå, det er følgende. I won't draw it on the board because I think you all remember. Jeg vil ikke skrive det på tavlen, for jeg tror, I vil huske det. In previous presentations, I've taken an object. I tidligere præsentationer har jeg taget et objekt. And it often was a cylinder like this. This is a pen cap. Det har ofte været en cylinder. Det her, det er spidsen på en tus. And it's the same object, but if you look at it from different perspectives, it looks different. Og det er et simpelt objekt, men hvis vi kigger på det fra forskellige perspektiver, så ser det anderledes ud. So if you go from 3 dimensions to 2 dimensions, Hvis man går fra 3 dimensioner til 2 dimensioner, you get completely different answers. så får man helt anderledes svar. One answer is a rectangle, Et svar er, at det er en rektangel. and one is a circle. Den anden er en cirkel. In the same way, these stories, even though they're the same story, are teaching different things. De fortæller forskellige historier om forskellige ting. So in Matthew 13, Jeg mener, when Matthæus it speaks 13, about the field, når det taler om marken, it says that there are 2 groups in that field. det taler det om, at der er 2 grupper i den mark. So what you have to determine, and which I'm not presenting a study on this now, but I'm making an observation. Jeg præsenterer ikke et studie på det nu, men jeg laver blot en observation. So you have to decide what is what in each of those stories. What symbol is equivalent in each of those stories. Du skal bestemme, hvilke symbol er hvad i de historier. Is the stone the field? Er stenen marken? And if so, does the stone contain many stones? Og hvis ja, indeholder sten så mange sten? I want to suggest that is a dangerous methodology to go down. Jeg vil foreslå, at det er en farlig metodik at bevæge sig henad. When we start adding information into a parable, if it's not done correctly, we can get into big problems very quickly. Når man begynder at tilføje information til en lignelse, så kan man lynhurtigt komme i en del problemer. And if the 2 groups are the mountain and the stone, Og hvis de 2 grupper, det er bjerg og then sten, what is the field in Daniel 2? hvad er marken så i Daniel kapitel 2? So what happens is if you try to force fit these 2 stories together, Så hvis det der sker, der er, hvis man prøver at presse de her 2 historier sammen, if you're observant, you get into problems. hvis du er
observant, så kommer man i problemer. If you're not observant, you end up making mistakes. Hvis man er observerende, så ender man med at lave fejl. As I say, this is not a study on those two prophecies, those two stories, but it's an observation. Det er ikke et studie på de her to lignelser, men det er en observation. In Daniel 2, I Daniel kapitel 2, if the stone is a representation of the final work of God's church, hvis stenen det er en afbildning af and it appears to be, det sidste arbejde i Guds kirke, because the stone turns into a mountain, fordi stenen den bliver til et bjerg, replacing the original mountain, som ender med at erstatte det originale bjerg, then in Daniel 2, it doesn't indicate that there are two stones, two groups of stones, two types of stones, just one. så indikerer det ikke i Daniel kapitel 2, at der er to sten, der er kun én. There's no bad stone anywhere. Der er ikke nogen dårlige sten nogen steder. But if you go into Matthew 13, it's a different story. Men hvis man går til Matthæus kapitel 13, så er det en anden historie. The parable teaches that the plants are us, are human. Lignelsen lærer, at planterne, det er også afgrøderne, det er også mennesker. Two types of humans. To forskellige slags mennesker. One, the children of God, and one, the children of Satan. En er Guds børn, og den anden, det er Satans børn. So what we need to be careful is when we approach these stories, Så det, vi skal være forsigtige med, det er, at når vi kigger på de her historier, when you do line upon line, which you're supposed to do, når man kigger på dem med linje på linjemetodikken, som man bør gøre, that it must be done carefully, så skal det gøres forsigtigt. because it's all too easy to assume something and then make a mistake without realizing it. Fordi det er alt for let at komme til at lave en fejl uden at opdage det. And this is one of the reasons why I've been laboring the point for several months now. Og det er en af grundene til, at jeg har lagt vægt på pointen i flere måneder nu, Regarding the subject of who and what Levites are. i forhold til, hvem og hvad levitterne de er, And whether we should be considering Levites as individual people or Levites as a group. og om vi skulle kigge på levitterne som individuelle mennesker, eller som en større gruppe helhed. And when we do that, how do we dovetail or fit that model into these prophetic stories? Og når vi gør det, hvordan tilpasser vi så den model til de profetiske historier? We should be exerting our energies to do this work. Vi burde bruge energi på at udføre det her arbejde. It's your job to do that. Det er dit arbejde. So I'm not trying to Okay. discourage you by saying the following. Så jeg prøver ikke at gøre mismodig ved at sige følgende. It's a lot harder than you think to do that. Det er meget sværere, end du tror at gøre det. And you need to be really careful how you approach these studies, because most of us, many of us, some of us will end up making mistakes. Og man skal være meget forsigtig, hvordan man tilgår de her studier, fordi mange af os vil ende med at lave fejl. And I say that with a level of humility, not suggesting that I have all the answers. Og jeg siger det med en vis ydmyghed, og prøver ikke at foreslå, at jeg har alle svarene.
So another point that I want to clarify Så en anden pointe, som jeg gerne vil opklare, was about how we teach. er i forhold til, hvordan vi underviser. And I think many people have misunderstood the point that I was making in the December 31st study that I did. Og jeg tror, at mange folk, de misforstod den pointe, jeg kom med i mit studie den 31. december. I've tried to study with individual members, with teachers, to try to expand and to give more context and detail of what I was trying to say. Jeg har forsøgt at studere sammen med individuelle medlemmer, lærere, for at prøve at bedre få dem til at forstå, hvad min pointe var. Those conversations have led me to be able to, I hope, simplify and clarify the point that I want to bring across to you. Og det har hjulpet mig med at simplificere og gøre det mere tydeligt og enkelt, den pointe, jeg gerne vil fortælle jer. There were a significant number of people that thought I said the following. Der var mange stor del mennesker, som tænkte, at jeg sagde det følgende. It's fine to expand upon or add to the midnight cry message. Det er fint at tilføje yderligere til eller udvide midnatsråbets. That I was somehow giving new instruction or new direction. Jeg på en eller anden måde forsøgte at give nye instrukser eller en ny retning. And whatever you may have heard me say or thought I said, og hvad end du har hørt mig sige eller troede jeg sagde, or thought that I meant, eller troede at jeg mente, what I want to say is that is wrong. så vil jeg i hvert fald sige, at det er forkert. I never gave teachers in this movement the license to go ahead and teach their own material. Jeg gav aldrig licensen til undervisere i denne bevægelse til at undervise i deres eget materiale. I have never believed, and I still don't believe, that is what teachers in this movement should be doing. Jeg har aldrig troet på det, og tror stadig på, at det er det, som undervisere i denne bevægelse bør gøre. If you go back to the Omega of ancient Israel, to the Alpha of modern Israel, both of those histories show us clearly that people weren't teaching their own material. Hvis vi går fra Omega Israels historie til Alfa Israels historie, så viser begge de historier, at det ikke var tilfældet, at folk de underviste i deres eget materiale. They were copying and replicating the message of the angel, of the messenger, whoever that was. De kopierede englens budskab, men den engel den var. And this should not be new to us. We should all know that. Og det er ikke nyt til os. Det bør vi alle vide. There were 300 1843 charts, 300 1850 charts. Der var 300 1850 plakater og 300 1800. And there was a command or an unspoken one that said everybody teaches the same material. Og der var en uudtalt befaling om, at alle de skal undervise i det samme materiale. So what I want us to remember is a short phrase. Så jeg vil gerne have, at vi husker en kort sætning. This is what I meant. Det her, det er, hvad jeg mente. It's about quality, not content. Det handler om kvalitet, ikke om indhold. And many people have taken away from that statement that I made that I was referring to content, whereas what I was referring to was quality. Og mange har ændret det til at tænke, at det jeg talte om, det var
indhold, men det jeg egentlig mente, og det var kvaliteten. And quality doesn't just mean good or bad in that sense, Med kvalitet, så mener jeg ikke bare godt og dårligt, because we should all be doing a quality work within our sphere of capacity. for vi bør alle udføre et kvalitetsarbejde i vores indflydelsessfære. We all have different talents, Vi har alle forskellige talenter, but I want us to remember the phrase, quality, not content. men jeg vil gerne have, at vi alle husker sætningen, kvalitet, ikke indhold. But I want to now change the word quality to style. Nu vil jeg gerne ændre kvalitet til, And if you can think about the following idea, it's about the purpose of why you are teaching. og jeg vil gerne have, at vi tænker over formålet med, hvorfor det er, vi underviser. Because if you're teaching in the same identical style as, I will now refer to the person as the messenger, whoever that is, Og hvis du underviser på præcis samme måde som budbringeren, hvad end den budbringer egentlig er, what I'm saying is you're doing something wrong. så siger jeg nu, at så gør du noget forkert. Because if you're going to copy them Og and hvis, be identical to them, you don't need to be there. You can just hand over that material to your audience. for hvis du blot vil kopiere dem, men så kan du lige så godt bare, behøver du ikke være der, du kan bare overgive So budbringeren. if you copy them and you do it in an identical fashion, Så hvis du kopierer dem, og du gør det på en identisk måde, then all you need to do is just send them the video or photocopy the material and just pass it on. You don't need to do anything. så kan du lige så godt bare sende videoen til dem, eller sende dem nogle billeder af materialet. Du behøver ikke gøre noget. The point I was making is that teachers in this movement don't seem to understand their job. Min pointe er, at undervisere i denne bevægelse ikke lader til at forstå deres arbejde. They know they're supposed to teach, but they don't know how to teach. De ved, at de skal undervise, men de ved ikke, hvordan de skal undervise. Once again, this is not a new concept. Igen, så er det her ikke et nyt koncept. I spoke yesterday about not training, but discipling. I går talte jeg om det her med ikke at træne, men at disciple sine børn. Gør til disciple. Discipling is not disciplining. I don't know how it translates in different languages, but they're not the same thing. I want to really clarify that. A disciple is a person. Discipling is what you do to that person. En disciple er et menneske, og et disciple på engelsk, det er det, du gør til et andet menneske. Og hvad er et eksempel? It's the difference between the noun and the verb. Det er forskellen mellem navnordet og verbum. So I'm hoping that all the translators in their own language understand that concept. Jeg håber, at alle oversætterne på hver deres sprog forstår det koncept. So I don't want to spend too much time with this issue. Jeg vil ikke bruge for meget tid på det her emne. So I've made it clear that the point I wanted to make was not dealing with content, it was dealing with quality, or what I've referred to as style. Så jeg har gjort det klart, at det, som jeg ønskede at omtale, det var kvaliteten, det jeg vil kalde stilen nu, frem for When it does come to content, there is a definite need to expand or to define things in a better way than the messenger has done, or in a different way that makes sense to the teacher. I forhold til indhold, så er der helt klart et behov for at udvide og forklare de ting, som budbringerne har sagt i forhold til budskabet.
Sometimes the messenger may make a mistake and that gets picked up and that should be corrected. Af og til laver budbringeren en fejl, som bliver opsamlet og viderebragt, og det er nødvendigt at rette den fejl. If you don't like mistakes and correction, then at least qualified. Hvis ikke du kan lide ordet fejl, så i mindst kvalificere det, der bliver sagt. So when I talk about style, Så når jeg taler om stil, one of the things I've mentioned is the difference between linear teaching and spiral teaching. så er en af de ting, som jeg har talt om, det er forskellen på lineær lære og spiralformet lære. There's a definite technique to educating people that most of us who are teachers are not doing well. Der er en teknik i, hvordan man underviser og lærer mennesker, som mange af os ikke har helt styr på. Og ikke kan So finde ud af. when it comes to style, not content, Når det kommer til stil og ikke indhold, you need to choose your mentor carefully. så skal man være omhyggelig i valget af sin mentor. And I'm suggesting that often what we tend to do is gravitate to the messenger, the angel, Og det, som jeg tænker ofte hænder, det er, at man and because we're supposed to copy budbringeren, their content, we assume we should copy their style. fordi man skal kopiere budbringeren, så antager jeg, at mange af os tror, at vi skal kopiere deres stil. The point I was making in that presentation was I don't think that's a good way to approach your craft, your job. Min pointe i den præsentation var, at jeg tror, at det er en god måde at gøre sit arbejde på. Because your job function is different to the job function of an angel. Fordi din jobfunktion, den er anderledes end en engels jobfunktion. The end goal is different. Udkommet, det er forskelligt. We have made strenuous efforts to stop group baptismal classes. Vi har gjort meget for at stoppe de her gruppe dåbslektioner. And we have insisted that they go from group studies to individual one-on-one studies. Og vi har insisteret på, at de gik fra gruppebaseret lære til individuel undervisning. People think the reason for that is because individuals don't get sufficient time. Folk tror, at det er fordi, at individer ikke får nok tid hver især. They don't get sufficient attention. De får ikke nok opmærksomhed. That's true, but it goes much deeper. Det er sandt, men det går meget dybere. What ends up happening when you do group sessions, group teaching, Det, der sker, når man laver gruppeundervisning, is you end up copying the style that the messenger uses to do their group studies. det er, at man ender med at kopiere udbringerens stil i forhold til, hvordan de gruppeunderviser. And I'm suggesting that's not the most effective way to educate people. Og jeg foreslår, at det ikke er den mest effektive måde at uddanne folk på. So this is not a training session, Så det her det er ikke en træningssession, but it's a clarification of what I was referring to. men det er en opklaring i forhold til det, som jeg refererede til. And in your teaching pools, you should know other teachers. You should be coming together and working out how to teach more effectively. Men undervisere, de bør samles sammen og finde ud af, hvordan man underviser mest effektivt. And without attempting to be rude, you need to stop making your presentations boring. Og uden at være uhøflig, så
skal I stoppe med at lave gøre jeres præsentationer kedelige, jeres oplæg kedelige. And they become boring when you replicate the style of the angel, the messenger. Det bliver kedelige, når man bare replikerer udbringerens, englens stil, which should not be taken as a criticism of their teaching style. hvilket ikke skal opfattes som en kritik af deres måde at undervise på. Because the person that I'm critiquing is the teachers in the movement, not the messengers, Fordi not the first or the third angel. dem jeg kritiserer, det er underviserne i den her bevægelse, det er ikke hverken den første eller den anden engel. They have done their work well. De har gjort deres arbejde godt. It's the rest of us that have not and are not doing our job well. Det er resten af os, som ikke har gjort eller gør vores arbejde godt nok. So it's not content, it's quality. Så det er ikke indholdet, det er kvaliteten. And when we talk about quality, we're talking about the style of teaching that we should not replicate the first and third angel. Når vi snakker om kvaliteten, så skal vi ikke replikere den første eller den anden engel. We should develop a different style because our job function is different. Vi burde udvikle en anden stil, fordi vores jobfunktion, den er anderledes. So as always happens, in my attempt to clarify, I normally make things more confusing or more complicated. Som det altid sker, så i mit forsøg på at opklare nogle ting, så begynder det altid med at blive mere kompliceret og mere forvirrende. But I'm sure that with discussion between yourselves, you'll be able to understand more clearly what I'm referring to. Jeg er sikker på, at ved at I diskuterer indbyrdes, så vil I bedre forstå, hvad det er, jeg refererer til. Over the last few months, Over de sidste par måneder, we have skirted around the subject of Acts 27. så har vi flyttet lidt med emnet om And even though I've referred to it 20, several times, we haven't really discussed any aspects of that study. og selvom jeg har fået refereret til det flere gange, så har vi ikke rigtig diskuteret nogle aspekter af studiet. So it's not my purpose, it's not my work to reinvent that study. In English, we say reinvent the wheel. Så det er ikke min opgave at genopfinde det studie. På engelsk siger man genopfinde hjulet. But I wanted to make some observations. Men jeg vil gerne lave nogle observationer. I wanted to give some thoughts that I have about that subject. Jeg vil gerne komme med nogle tanker, som jeg har i forhold til det emne. So in our study yesterday, Så vores studie i går, a question was asked about meditation and yoga. så var der et spørgsmål omhandlende meditation og yoga. And I made the comment Og jeg kom med kommentaren, that at there are people who would worship a tree stump or a rock, der er mennesker, som vil tilbede en træstup eller en sten. and there were others that would worship or pray to the true God. Der var andre, som vil tilbede og bede til den sande Gud. So they're completely different gods, Så de er totalt forskellige guder. but the purpose of their prayer, their adoration, is the same. Men formålet med deres bøn er den samme. The point I was making yesterday was a different point to the one I'm making now. Pointen, jeg gerne vil lave i går, er
anderledes fra den, jeg gerne vil lave nu. Eller But den, jeg laver nu. yesterday's question and my answer serves as a good introduction to this thought. Men tanken og spørgsmålet, som vi kiggede på i går, det fungerer som en god introduktion til den her tanke. So yesterday it was about the benefit that those two individuals receive. Så i går så omhandlede det om den nytte, som begge individer de får ud af det. And I argued the point that the person who worships the tree stump receives more benefit than the person who prays to the true God. Og jeg argumenterede for, at personen, som tilbeder træstuben, han får mere ud af det, end personen, der beder til Gud. Please refer to that study, that conversation that we had, to understand the point that I was making and why I was making that point. Jeg går gerne tilbage i præsentationen fra i går, for at finde ud af, hvorfor jeg lavede den pointe, og hvordan vi kom til den konklusion. So in Acts 27, Så i Apostlenes Gerninger 27, I'll put it this way in a very simplistic fashion. jeg vil sige det på den her måde, på en meget simpel måde. You will get two people, Du vil få to mennesker, they're two groups, de er to grupper, and they are both praying to the same God. de beder begge til den samme Gud. Just like in the example yesterday, Ligesom i gårsdagens eksempel. you pray to the tree or to the rock, Man beder til træet eller til stenen, and let's be intelligent, og lad os være intelligente, not foolish. ikke tåbelige. Each of us knows that these people are not really praying to rocks or trees. Vi ved alle sammen, at der er ikke nogen af dem her, der i virkeligheden beder til sten eller til træer. They're not that immature, they're not that foolish. De er ikke så umodne eller så tåbelige. They may bow down to a rock, but they are not praying to a rock. De knæler måske foran en sten, men de beder ikke til en sten. They're not praying to a piece of wood, thinking that piece of wood can do something for them. De beder ikke til et stykke træ med tanken om, at træet kan gøre noget for dem. And if you think that there is something strange about them, Og hvis du tror, at der er noget underligt ved dem, bowing down in front of some wood, at knæle foran noget træ, then ask yourself the question, what were ancient Israel instructed to do? så stil dig selv spørgsmålet, hvad blev det gamle Israel instrueret til at gøre? They too were asked, commanded if you like, to bow down in front of a piece of wood. De blev også instrueret til at knæle foran et stykke træ, With some metal inside it. med noget metal inde i den. You can quickly see that there aren't very many differences between those two systems of worship. Man kan hurtigt se, at der ikke rigtig er nogen forskel i de to systemers måde at tilbede på. So when that person is worshiping or bowing down to a rock, to a tree, Så når den person knæler ned og tilbeder en sten eller noget træ, you know what they're really doing? så ved du godt, hvad de virkelig gør. They're worshiping or praying to the God who is represented by those items, those things. Så beder de jo egentlig til den Gud, som repræsenteres af det træ eller den sten. They're worshiping or praying to the God of nature. De beder til og tilbeder naturens Gud. And we all know that nature is one of the lesson books of God, Og vi the true ved, God. at naturen det er en af den sande Guds lærebøger. And one of the arguments that God makes against Job
Og en af argumenterne, som Gud han kommer med imod Job, against the 144,000 mod de 144.000, is where was Job when God created nature, this planet? det er, hvor var Job, hvor var du, da Gud han skabte den her natur, den her planet? It's not the purpose of that argument that God makes, but God identifies themselves as the God of nature. Ikke formålet med det argument, men Gud identificerer sig med naturen, til at være naturens Gud. When we speak about the creator God, the creation is nature. Når vi taler om skaberen Gud, så er skaberen natur. So the point I'm making is that both groups, those who pray to a tree stump and those who pray to the living God, are both praying to the same God, the God of nature. Så min pointe det er, at begge grupper i sidste ende beder til naturens Gud. I'm not trying to say that they are literally the same God. I'm saying that they're the same God in the sense that they have rulership over the same thing. Vi siger ikke, at de er den samme Gud, men som de tilbeder til, men i sidste ende, så har de ejerskab over, kan man sige, den samme ting, magt over de samme ting, naturen. In the mind of the individual. Inde i individets sind. So in Acts 27, så i Apostlenes Gerninger 27, you get two groups of people har man to grupper af mennesker, that are both praying to the same God, som begge beder til den samme Gud. and what I mean by the same God, the God that has the same title. Det jeg mener med den samme Gud, det er Guden, som har samme titel, Who rules over the same kingdom. som hersker over samme rige. And what is the kingdom that God has rulership over in that story? Og hvad er riget, som Gud har ejerskab over i den historie? So we all know the answer to that. Så vi kender alle svaret på det. The kingdom is the sea. Riget, det er havet. They're both praying to the God who rules over the sea, the sea God. Det er begge til Guden, som hersker over havet. Havets Gud, havguden. So in another story, in another setting, that would be Dagon. Så i en anden historie, der vil det være Dagon. But that has nothing to do with this story. Men det har ikke noget med den her historie at gøre. So there are two gods. Så der er to guder, that are going to be worshipped, som vil blive tilbedet, but they are both ruling over the same territory in the mind of the person who is worshipping them. Men i den person, som tilbeder dem, jamen så hersker de over det samme territorium, kan man sige. So we're familiar with the story that they leave Caesarea. Så vi begynder med den historie om, at de forlader Caesarea. And they go through certain ports. Og de kommer til forskellige havne. They go to Sidon, Myra, Cnidus. De kommer til Sidon, Myra og Cnidus på engelsk. Cnidus. So those are the first three ports that they go through. Så det er de første tre porte, som de sejler igennem.
I just need a 2-minute break, if you don't mind. Jeg har lige brug for en 2 minutters pause, hvis det er okay.